Just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. Good evening everyone, welcome back to this week's new episode and I'm Trần Ca. So as you guys can see, this time we will make a video in English. And also for the convenience of tracking, we will leave the subtitles in both English and Vietnamese. So don't forget to turn on the subtitle button below. Okay, well without further ado, let's get started. So the topic today is about learning IELTS and a little bit of learning English in general. And I'm glad to introduce our guest today is Nhã Khuê. Let's meet her right now. Hi everyone, I'm Nhã Khuê. I'm so glad and honored to be Laura's 10th guest on her stay-at-home series CHUYện Mình, Trong, and today we're gonna talk to you guys about some problems that you're having with the IELTS test and learning English in general, so please stay tuned. So I started learning English when I was 4. My mom took me to an English center and I stayed there from 4 until 14, 15, about that. Then I started taking IELTS course. I first took the test when I was in 9th grade, 9th or 10th, and I got a 7, but I retook the test during September of 2020 and I got an 8 in which I have like a 7.5 in reading and writing, an 8 in speaking, and a 9 in listening. Yes, I am. I would say that you should take an IELTS course at the beginning so that you know what you're doing and what you will approach in the future. And then once you have a stable background, then you should start learning by yourself at home. So I would say both. I've heard good things about British Council, not gonna lie, but since I took my test twice at IDP, so I'm gonna go for IDP. Listening. I'm really good at listening. Don't know why, but I'm very confident in listening. And yeah, listening is much better than reading, so yeah, listening. Speaking. Writing is fun, but it's not that fun. It's very sleepy if you don't know what you're doing, and of course for many people writing is the hardest test out of the 4, so yeah, speaking. I do it on the computer because I find it very tiring for your eyes if you do that test for 2 hours straight. So personally I will choose doing it on paper over on computer, but it's your choice. I mean, it's the same money, I guess. I remember it was like 7:20 in the morning, and we were having our first class, and it was our home teacher, by the way, who's a very sweet person, and we got up, we said hi to her like we do with every teacher, and then I got a text message, and I was like, what? I thought it was like 5 p.m., but no, it was 7:20. So I pulled out my phone, I saw the message,
and I screamed so bad. I smashed my phone on the table. I was like, I got it! I screamed so bad. I think that because English is very popular and well spoken all over the world right now, and especially when we're freshmen, we're gonna have to apply into many universities, and IELTS is pretty much the requirement for every university out there, even if you're studying in Vietnam or if you're studying abroad. So that's why I think it's so important to have an IELTS certificate in your hands right now. I think it's because IELTS has such a wide range of subjects. It covers from sciences to arts, social humanities, everything. So the amount of vocabulary that you have to take in is just enormous. So I struggled a lot with vocabulary, but after I took in a few tips and tricks from my teachers and from videos that I picked up online, it's not that big of a problem anymore. I don't worry a lot about it. It depends. For example, if we're talking about speaking, your grammar doesn't, it still matters, but not that much. As you can see, I still make a lot of grammar mistakes in my speaking. But I think what's more important than that is, and it's crucial, you have to remember this, it's your fluency. So if you make a little mistake, rub it off, continue, and be confident with your speaking. But when it comes to writing, because it's written on paper, your grammar, you have to have a stable grasp of grammar so that you can use it thoroughly and smart. That's how. Yeah, I think that's my thought. I use Netflix. I use Netflix a lot. Like, I watch it 5 hours a day, and I have a few tips that maybe you can apply whenever you're watching movies or music. So personally, I always turn on the English subtitles. When you listen to it, every sentence that the characters speak, make sure that you vision it in your head, and then you double check it with the English subtitles. There are a few mistakes in the subtitles, and through time you'll be able to pick it up and make sure that the spelling in your memory is correct as well. Spelling is really important, it's crucial. So yeah, make sure that you double check everything, write it out in your head so that you can understand what they're saying better, and that's how I use it. For example, I also use YouTube. I don't recommend watching only IELTS videos. Watch anything you like. I like food. I love food. I watch a lot of food content on YouTube, and so I really it creates a natural instinct to help you understand English better. So that number one, it's not boring to listen to. Number two, you'll be able to understand more about what you like. If you have a favorite singer, watch their interview. I have some general and lazy tips because I'm a very lazy person, as you can tell if you know me. So for writing, there are 12 types, I think, 12, 13-ish types in writing. So I suggest looking to each type and just basically learn everything in there. And learn how to approach the test
rather than learn each subject, if you get what I'm saying. That's tip number 1 for writing, if you're lazy. Number 2, for reading. Don't read the entire text. I've tutored a few, and they basically jump in and read the entire text. I mean, don't do it. It's a terrible move. Improve your skimming and skinning skills for reading. It's a very helpful skill, and it helps you to just find what you're looking for directly and quickly. So that's tip number 2. For speaking, I have a really nice a really nice practice. So I get a pillow like this, face it in front of me, and then I speak to it like this. So yeah, you can speak to it, and remember to audio record yourself and re-listen to it when you're done, so you can know what you've done wrong, and just basically put on a YouTube video that has one of those sample tests. Speak to this pillow and do it like 20 times before your test, and you'll be fine. That's my tip for speaking. That's all the lazy tips that I have, and it works for me. I hope it works for you. For me personally, I took the course during the summer to avoid all those 12th grade thingies that you have to do. So I didn't, but I saw a lot of my friends struggle between the IELTS and the homework, the enormous amount of homework that you have to do because you're in 12th grade. So yeah, it's really hard to balance it, but it falls down to your time management. If you so set yourself a goal. For example, you're gonna do one reading test today, and you'll do writing tomorrow. Just don't put too much on your shoulders. So, if you guys are taking the IELTS test soon, I hope y'all the best. Don't worry too much, because after all, confidence is key. Remember, confidence is key. So go ace a test, break a leg, and it's gonna be fine. And I hope that you will achieve your desired IELTS score. Hello, lại chào mọi người vào cuối video như thế này thì thật là lạ đúng không? Thì hôm nay mình xin cảm ơn tất cả mọi người trong từ cái tập đầu tiên cho tới tận tập 10 bây giờ luôn. Thì mọi người đã luôn ủng hộ tụi mình trong cả những cái quãng đường đó, là mình rất là biết ơn luôn. Thì cái nội dung chính mà mình nói về khúc sau này á là cảm ơn là một chuyện đúng không? Rồi, thì mình sẽ thông báo là mình sẽ làm đến tập 10 thôi. Có nghĩa là cái tập hôm nay sẽ là tập cuối dành cho cái series chuyện bàn tròn này. Và nó cũng chính thức đánh dấu là 2 tháng hoạt động trên cái trang này của mình. Nên là kiểu cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm vui, kinh nghiệm nữa. Mọi người biết là làm cái này đó, mình sẽ có rất là nhiều thứ học hỏi mới. Mà không phải chỉ là chỉnh video thôi, mà còn lên những cái kiểu kịch bản, biên tập đồ. Mình sẽ được trải nghiệm tất cả những cái ngành nghề mà nó hơi kiểu nhí á mọi người. Kiểu như là mình giống đạo diễn nhí vậy đó. Đó, thì đại khái là mình sẽ được trải nghiệm những cái điều đó. Nên là mình rất là biết ơn những cái kinh nghiệm, những cái công sức mà tất cả mọi người đều bỏ ra, và bản thân mình bỏ ra để mình có lại những cái điều đó nữa. Nói chung là cũng khá là tiếc vì phải dừng lại. Nhưng mà có một cái lý do, đó chính là về tháng sau. Tháng sau là mình đã bắt đầu đi học lại và hết hè rồi mọi người ơi. Thế nên là mình sẽ không còn nhiều thời gian để mà dành cho những cái công việc như thế này nữa. Vì thế là mình mới quyết định là dừng lại để có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn. Rồi học thêm nhiều thứ mới, chuẩn bị cho việc nhập học nữa mọi người. Mọi người cũng biết mà đúng không? Thì thế nên là mình sẽ cứ coi là đây chỉ là một cái sự dừng lại tạm thời thôi. Tại đại khái là dừng cho một cái series nhỏ thôi mà mọi người. Thế nên là vẫn là một cái sự cảm ơn đến
sự động viên của mọi người nè, sự ủng hộ nè, rồi những cái ý kiến cũng như là những cái comment bên dưới mình đọc á. Khi mà mình đọc mình cảm thấy cũng rất là vui khi mà mọi người cảm thấy thích cái mà mình làm. Thế nên là, và một điều nữa là mình cũng không có định làm YouTuber hay là lên đại học mình sẽ quay vlog gì cả. Tại vì kiểu mình biết là những cái kỷ niệm nó cũng sẽ khá là quý giá mọi người. Khi mà mình không ghi lại thì nó trôi qua đi, thì nó chỉ còn ở trong đây thôi. Mà khi mà muốn nhìn lại thì mình chỉ có thể suy nghĩ tới nó thôi, chứ không có nhìn như ở trên những cái video như thế này. Nhưng mà mình thì lại muốn dành nhiều thời gian cho đời sống thực của mình hơn. Vì vậy là mình cũng không có dự tính là trở thành YouTuber. Nhưng mà ai biết được, đúng không? Trong tương lai thì nếu như mà mình có cảm hứng hay là mình là có một cái ý tưởng nào đó để trở thành YouTuber thì tới lúc đó mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình nha. Thì nói chung là trong tương lai sắp tới á, thì mình nói rồi mình sẽ không trở thành YouTuber, nhưng mà cũng không vì thế là mình bỏ cái trang này đâu. Tại vì cũng một phần là sẽ còn những cái dự án mà mình làm chung với những người bạn của mình nữa. Ví dụ như là đi tham quan các trường đại học, rồi review về khoảng thời gian học kỳ 1 của đại học mình đã học được có những cảm xúc gì, học được những gì, rồi review một số chuyên ngành hay là những cái gì đó với những người bạn của mình. Thì đó chỉ là với là dự tính thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà có cơ hội và hết dịch đó thì mình sẽ thực hiện cái điều đó. Tại vì mình nghĩ là nó cũng khá là hay và bổ ích cho mọi người hơn là cái việc mình quay vlog không, đúng không mọi người? Nói chung lại là mình chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, cũng như là những người bạn đã cùng đồng hành với mình, luôn ủng hộ mình, luôn động viên mình là cứ làm những cái điều mà mình mong muốn đi, rồi có ý tưởng này thì cứ hãy phát triển nó đi. Rồi nói chung là có rất là nhiều thứ mà mọi người không thể kể hết được, nhưng mà mình vẫn rất là biết ơn điều đó. Vì vậy là mình vẫn phải gửi một lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Mặc dù là chương trình sẽ ngừng, nhưng mà mình hy vọng là sau này nếu như mà mình có làm một cái dự án quay video nào đó nữa thì mình vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong một cái chương trình nào đó gần nhất, vào một ngày gần nhất. Xin chào tạm biệt. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough